Meu nome é Akeaburo Kayapó, líder da nação Kayapó. Nós queremos fazer uns projetos, né, para a comunidade, para ajudar as comunidades, para não destruir a natureza. The Kayapo are an indigenous group that live in the center of Brazil. They reside in a demarcated territory that crosses the states of Pará and Mato Grosso, consisting of 13 million hectares, or 54,000 square miles, of protected forest and savanna. Their growing population of 7,000 live in about 15 villages that range in size from less than 100 to 1,000 people. Each village is bordered with Kayapo houses, most of which are either traditional style mud and thatch or palm frond. In the middle of each village lies a warrior's house, or ngobi, where the men commonly gather to socialize and do handicrafts, as well as to discuss politics and social issues. It's also the place where foreigners present themselves to the community. The Kayapo rely on their natural surroundings for their food and material needs. They hunt and gather in the rainforest, fish in the rivers, and plant large gardens far from the village. Among other fruits, they harvest wild açaí in November and December, which provides an excellent source of nutrition for the Kayapo, but the harvest lasts but 1 month a year, and the trees are spread sporadically through the forest. Sometimes one must search a while to find a ripened tree. A few families domesticate açaí and other fruits just behind their houses. Those trees become the property of the family who planted the tree there. We took the time to talk to some of those families. Plantou camericoca aqui? Aham. Levou do mata? Another woman had a tall açaí tree behind her house. Mire, já manu que é uma camericoca. Não é pupunho. Já uma canicoi. Canicoi. Jam cam ou comer? Não, cam ou comer. Cam ou cabá na minha cano? Não. Ou tan, a minha cano cabá na puca. Não, cam ou you me are pucanen. Ali netinho. To make açaí juice, someone has to climb the tree and chop down the ripened branch with a machete. After soaking the berries in warm water, the meat is beaten from the large seeds and washed off several times until one is left with a chalky thick juice with pulp. Jamga camericoca ngoipe? Não, vai pai. Mai como? Não, ipei nem como. Mai como? Aru inyong puka meong kuni mangking camericoca oikong camericoca mangking. No. Michael. Obrigada. The Kayapo were once semi-nomadic, but since they settled into permanent villages in the 1970s, their diverse food supply diminished because they overhunted and gathered the animals and fruits in the immediate areas surrounding the village. Today, the Kayapo have to travel far from their homes to find the abundant food sources of the days past. Furthermore, the species of açaí most common to this area is only harvested once a year. Dr. Rodolfo Salm, a specialist in palm trees, and myself, an anthropologist, have worked together in the Kayapo area since 1998. In November 2007, we brought several thousand coconut saplings from the Atlantic coast to each Kayapo village. 5 to 10 coconut saplings were gifted to each family who planted the saplings around their houses. The goal was to improve Kayapo nutrition and hydration while reforesting barren areas. As we drank açaí with the Kayapo, we considered how increasing açaí production to year-round would improve their nutrition. Coelho, an açaí specialist from Belém, happened to be working in the Kayapo area while we were. Aqui é açaí da mata. Da mata. Aqui ele tem uma árvore isolada. Na nossa região tem várias árvores, chama-se touceira. Precoce já é geneticamente trabalhado. Trabalhada para que ele fique dando frutos com uma altura mínima, 1,5 metro, né? E a produção seja maior. E dá também uma polpa maior, mais consistente. É isso. Papai. Nem imaginava que ia fazer isso, né?
fazer propaganda de Coelho explains that in other regions of Brazil, açaí can be harvested from February through April as well as in November. E a gente acredita que pegando as duas espécies para colocar aqui, nós teríamos condições de ter duas safras por ano. Trazer açaí para a área indígena é trazer um produto consistente que alimenta as regiões ribeirinhas, que sustenta aqueles povos, para que o caiapó tenha uma possibilidade de sobrevivência maior, já que o açaí dele não tem a mesma consistência que o nosso. Então o nosso vai alimentar melhor. Se nós tivermos esse financiamento, nós temos o nosso sonho realizado, né? O nosso desejo vai se cumprir. Então nós criamos essa associação, né, chama ABEMOCA, né, Associação Beneficente Moté Kayapó. Então, nós queremos fazer uns projetos, né, como o camericano, né, chama açaí, e o piim, quer dizer castanho, e o criação de peixe, com turismo, com interessado para fazer, para ajudar a comunidade, né? para não destruir a Amazônia, segurando e protegendo. The chief explains to the women the idea to make an acai project. Then he tells me their response. Se eu não querer lutar e conseguir e o projeto, a gente vamos trabalhar também. Tá bom. A Unida vamos ajudar de... Nós precisamos de apoio do pessoal de fora. Realmente está aqui, junto com o liderança do direito, para ver se você ajuda a gente, colaboração com a gente, para trabalhar junto. Precisa você atrás, fazer um projeto norte-americano para ajudar esse grande, tá?